Hi guys, so today our topic is the living world. So ఈ టాపిక్ నుంచి మనకి నీట్ ఎగ్జామ్లో మ్యాక్సిమం 1 క్వశ్చన్ రావచ్చు, లేదంటే అది కూడా లేదు. మ్యాక్సిమం 1 క్వశ్చన్, దట్స్ ఇట్. సో మనకి లివింగ్ వరల్డ్లో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ నుంచి చూసుకుంటే సింపుల్, అంత సింపుల్ ఉంటుంది, ఏముండదు దాంట్లో. సో దాంట్లో మనకి తెలియాల్సిన జస్ట్ స్మాల్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి దాంట్లో. అంటే లివింగ్, వాట్ ఈస్ లైఫ్ ఇన్ డీడ్ అనే క్వశ్చన్ వస్తే కనుక, వాట్ ఈస్ లైఫ్, వాట్ లైఫ్ ఇన్ డీడ్ ఈస్ అనే క్వశ్చన్ వస్తే మనకి ఈ క్వశ్చన్లో 2 implicit క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 2 implicit క్వశ్చన్స్ అవేంటి? వాట్ ఈస్ లైఫ్ అండ్ వాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. మనం ఎప్పుడు కూడా పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ని ఎప్పుడు టచ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఎందుకు బతుకున్నాము అంటే ఏం చెప్పగలుగుతాం. సో వాట్ ఈస్ లైఫ్, దీని మీద ఫోకస్ చేస్తాం ఫస్ట్. వాట్ ఈస్ లైఫ్, ఎక్కువ సైంటిస్ట్ దీని మీద ఫోకస్ చేస్తారనమాట. సో మనకి ఈ వాట్ ఈస్ లివింగ్ నెక్స్ట్ టాపిక్. ఇప్పుడు మనకి ఉన్న రెడ్యూస్డ్ సిలబస్లో వాట్ ఈస్ లివింగ్ అనేది కంప్లీట్గా తీసేసారు. లేకపోతే దాంట్లో గ్రోత్, రిప్రొడక్షన్, కాన్షియస్నెస్, మెటబాలిజం ఇవన్నీ చెప్పుకోవాల్సి వచ్చేది. బట్ అది తీసేసారు కాబట్టి ఇంకొంచెం మనకి చాలా సులువైంది, చాలా ఈజీ చాప్టర్ అయిపోయింది అనమాట. సో నేను ఓన్లీ చాప్టర్లో చాలా ఈజీ పాయింట్స్ అండ్ మెయిన్ బిట్స్ మాత్రమే చెప్తాను. సో ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ద డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్. సో ఈ డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్ ఈ టాపిక్లో మనకి ఏమేమి పాయింట్స్ కనిపిస్తాయి అంటే, సో మనం చెప్పచ్చు అంటే ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ఏరియా, ద రేంజ్ అండ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ యూ క్యాన్ అబ్జర్వ్. అంటే ఎలా చెప్పాలి, ఇప్పుడు మనం ఒక ఏరియాలో some certain animals or organisms are living there. అక్కడ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఇంచ్ అంటే ఒక్కొక్క కిలోమీటర్ 1 మీటర్ సంథింగ్ ఎంతో నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నావు. సో ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ అబ్జర్వ్ మోర్ యానిమల్స్, మోర్ ఆర్గానిజమ్స్ దట్. అంటే నీకు అక్కడ ఏంటి రేంజ్, ద రేంజ్ అండ్ variety of organisms increases by when area increases. You should note that. ఇప్పుడు మనకి whole in the world population, so not world population, మనకి వరల్డ్ లో ఎన్ని స్పీసీస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఉన్నాయి అంటే కనుక మనం చెప్పగలుగుతాం 1.7 to 1.8 million స్పీషీస్ ఈ అబ్జర్వ్. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. 8 బిట్ చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది, ఈ 8 బిట్ అనేది. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై బయోడైవర్సిటీ? అమ్మో చాలా పెద్ద వేరే, రైట్. సో ఈ బయోడైవర్సిటీ మీనింగ్ ఏంటంటే ద నంబర్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ వి సీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ ఇన్ అన్ ఏరియా ఆర్ ఎనీథింగ్. Number or type of organisms. See, like when we go to Amazon rainforest or anything tropical forests, so there we can see number of organisms living there. The biodiversity is very large. So that's what I am saying. Biodiversity means the number and type of organisms living in that particular area. Understand? So మనకి ఓకే వన్ ఆర్గానిజం, ఫర్ సపోజ్ నువ్వే సైంటిస్ట్, మీరే ఒక సైంటిస్ట్. ఓకే, వెన్ యూ గాట్ సమ్ ఆర్గానిజం, అన్నోన్ ఆర్గానిజం, వెన్ యూ గాట్, ఫస్ట్ నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై దట్ ఆర్గానిజం. సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేవాడికి ఐడెంటిఫికేషన్, రైట్? యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై దట్ పర్టికులర్ ఆర్గానిజం. ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత అప్పుడు నువ్వు చేయవలసింది ఏంటి? నామన్క్లేచర్.
nomenclature is very very important. Nomenclature ante you are putting a name to that organism of some particular unknown organism. So ala pettadam moolana name, the name is standardized to that organism so that only that particular name is given to that particular organism. No other organism can have that name. అంటే ఒక నేమ్ ఒక ఆర్గనిజంకి స్టాండర్డైజ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒకే నేమ్ అనేది వందల కొద్ది ఆర్గనిజమ్స్కి ఒకటే నేమ్ ఉంటుంది అనమాట. సో దాట్ ఈస్ వెరీ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ఆర్ స్టడీ పర్పసెస్. అందుకే నామెన్క్లేచర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. నేమింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది అందరూ బయాలజిస్ట్ ఆర్ బయాలజిస్ట్ should accept all over the world. అంటే పెట్టేటప్పుడు ఒక నేమ్ ఒక ఆర్గనిజం కనిపెట్టి పెట్టేటప్పుడు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ లో ఉన్న బయాలజిస్ట్ అందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. షుడ్ యాక్సెప్ట్ దట్ పర్టికులర్ నేమ్. అప్పుడే అది స్టాండర్డైజ్ అవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేవాడికి క్లాసిఫికేషన్. సో మనకి ఇలా ఐడెంటిఫికేషన్ చేశాక నామెన్క్లేచర్ ఒక నేమ్ పెట్టాక నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ పార్ట్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మనకి దాని యొక్క స్టడీ అంతా కంప్లీట్ తెలిసిన తర్వాత దాని ఐడెంటిఫికేషన్ మనం ఐడెంటిఫై చేశాక ఒక నేమ్ పెట్టాక దాన్ని స్టడీ చేశాక వీ నీడ్ టు క్లాసిఫై ఇట్. అంటే క్లాసిఫికేషన్ చేస్తే మనకి ఇంకా స్టడీ పర్పసెస్కి వెరీ క్లారిటీగా ఉంటుంది అనమాట. అందుకని సైంటిస్ట్ అంటే క్లారిటీ కోసం క్లాసిఫికేషన్ చేశారు. సో దాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనకి రెడ్ బుక్, యు నో రెడ్ బుక్. ఇంకో బిట్ కూడా ఉంది. సో హియర్ we need to know what is the full form of IUCN and IUCN. IUCN అంటే ICB. International Code for Botanical Nomenclature. This is International Code of Geological Nomenclature. You should be very particular at this. ఫర్ అండ్ ఆఫ్ ఇలా మనకి రెండు సేమ్గా కనిపిస్తే బొటానికల్ జువాలజికల్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం కాబట్టి హియర్ బొటానికల్కి ఫర్ వస్తుంది, జువాలజికల్కి ఆఫ్ వస్తుంది. యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్. సో మనం ఇప్పటిదాకా పేజ్ నెంబర్ 6లో ఆల్మోస్ట్ డౌన్ టు వరకు చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేమింగ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనిజం. ఈ నేమింగ్ ఆఫ్ ఆర్గనిజంని మనం సింపుల్గా ఒక బయాలజికల్ నేమ్ అంటాం. వి గివ్ టు అన్ ఆర్గనిజం అ బయాలజికల్ నేమ్. సో ఈ బయాలజికల్ నేమ్లో మనకి 2 కాంపోనెంట్స్ కనిపిస్తాయి. ఏంటిది అంటే ఫస్ట్ జెనెటిక్ నేమ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్, అంటే ఈ 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటే కనుక ఒక బయాలజికల్ నేమ్లో మనం దాన్ని బైనామియల్ nomenclature. ఈ binomial nomenclature was given or introduced by Carolus Linnaeus, scientist. Carolus Linnaeus, scientist. ఇది ఒక నీట్ బిట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరు బైనామియల్ నామెన్క్లేచర్ కనిపెట్టారు అంటే, హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అంటే Carolus Linnaeus అంటే చెప్పాలి.
నెక్స్ట్ మనకి ఒక బయాలజికల్ నేమ్ని పెట్టేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ద 5 రూల్స్ we need to know. ఆ 5 రూల్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్, a biological name is generally Latin. Biological name అనేది generally Latin, but written in italics. సో ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే మనం ఒక నేమ్, ఒక ఆర్గనిజంని నేమ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ రూల్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేప్పటికి a biological name is generally Latin but written in italics. జనరల్గా లాటిన్లోనే ఉంటుంది, బట్ రిటర్న్ అంటే while written is italics. So they are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సో సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేప్పటికి మనకి ఒక బయాలజికల్ నేమ్ తెలుసు కదా, ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేవాటికి జీనస్, రైట్. సెకండ్ నేమ్ వచ్చేవాటికి స్పీసీస్, రెండు ఉంటాయి. జీనస్ అనేది ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉండాలి, రిమైనింగ్ ఆల్ షుడ్ బి స్మాల్. ఇది కూడా స్మాల్ లెటర్లో ఉండాలి, స్మాల్ లెటర్. సో థర్డ్ పాయింట్, మనకి బయాలజికల్ నేమ్ రాసేటప్పుడు వైల్ హ్యాండ్ రిటన్ దే షుడ్ బి అండర్లైన్. దే షుడ్ బి అండర్లైన్, అండర్లైన్ చేసి ఉండాలి. టు ఇండికేట్ దట్, ఇలా ఎందుకు చేస్తామంటే టు ఇండికేట్ దట్ Latin origin. సో ఈ ఒకవేళ కనుక ప్రింట్ అయి ఉంటే కనుక, ఆ బయాలజికల్ నేమ్ ప్రింట్ అయి ఉంటే కనుక, సో దే షుడ్ బి ప్రింటెడ్ ఇన్ ఇటాలిక్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో టు ఇండికేట్ their Latin origin. సో ఇది 4 రూల్స్ అన్నమాట వైల్ నేమింగ్ బయాలజికల్ నేమ్. మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫర్ సపోజ్ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, మ్యాంగిఫెరా ఇండికా. అవి ఎక్కడో ఎందుకు మళ్ళీ ఎన్సీఆర్టీలోని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మ్యాంగిఫెరా ఇండికా, సీ హౌ ఐ రోట్. The big letter of the genus should be in capital, so the starting letter should be in capital, and species should be all in small letters. Idi genus name, idi species name, right. ఇక్కడ మనకి ఇంకో రూల్ కూడా ఉందన్నమాట. లైక్ ఇది కనిపెట్టిన సైంటిస్ట్ పేరు అబ్రివేటెడ్ ఫామ్లో ఉండాలి. ఇన్ విచ్ ఫామ్? Abbreviated form. So at last we should write like this. Linnaeus converter, Carolus Linnaeus. So Mangifera indica Lin and Rasta, which is an abbreviated form. Adi is very important. So what is meant by classification? Classification ante enti? So classification means ఒక ఆర్గనిజం యొక్క అబ్జర్వబుల్ క్యారెక్టర్స్ విచ్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఈజీలీ అబ్జర్వబుల్ క్యారెక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం కనుక క్లాసిఫై చేస్తే కనుక దాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ క్లాసిఫికేషన్. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఆర్గనిజమ్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ ఎర్త్. సో లైక్ డాగ్స్, క్యాట్స్, mammals, so many organisms we have. సో వాటన్నిటిని కూడా ఒక్కొక్క హైరార్కీ ఆర్ ఒక్కొక్క కేటగిరీలో పెట్టారనమాట, ఒక్కొక్క కేటగిరీలో పెట్టారు. సో లైక్ మ్యామల్స్లో అన్నీ వస్తాయి, లైక్ డాగ్స్, క్యాట్స్ అన్నీ. బట్ డాగ్స్, క్యాట్స్ రెండు కలిపి పెట్టలేరు, దే షుడ్ బి క్లాసిఫైడ్. సో ఎందుకంటే
క్యారెక్టర్స్ వేరు. ఒకే మేబీ ఒకే ఫైలంలో లేదా ఒకే కింగ్డమ్లో ఉండొచ్చు, బట్ ఆర్డర్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ వేరేగా ఉంటాయి వాటి. సో అది క్లాసిఫికేషన్. మనకి స్టడీకి చాలా ఈజీ వేగా ఉంటుందని అలా క్లాసిఫై చేశారు. సో ఇప్పుడు మనం అన్నాం కదా ఇందాక, అంటే లైక్ వీఆర్ కీపింగ్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంటూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్. సో అంటే క్లాసిఫై చేస్తున్నప్పుడు ఆ సైంటిఫిక్ టర్మ్ విచ్ వి యూస్ హియర్ ఇస్ టాక్సా. సో లైక్ డాగ్స్ అన్ని ఒక దాంట్లో పెడతాం, క్యాట్స్ అన్ని ఒక దాంట్లో పెడతాం. సో ఇలా పెట్టినప్పుడు దే ఆర్ డిఫరెంట్, రైట్? ఆ సైంటిఫిక్ టర్మ్ని అంటే మనం దేనికైతే పెడతాం ఆ టైంలో మనం ఆ టర్మ్ని టాక్సా అంటాం. So based on characteristics, all living organisms are classified and put into different taxa, right? ఇది మొత్తాన్ని taxonomy అంటాం. What is taxonomy? So all based upon based characteristics, all living organisms are classified into different taxa. That is known as taxonomy. Taxonomy is very useful for us. So characterization, okay, first step is characterization, then identification, nomenclature, classification are basis for taxonomy. Taxonomy needs all these 4 steps. So when ఒక్కొక్క taxonomy ఒక్కొక్క organism పెట్టాలంటే we need to do these 4 steps. These are the basis for taxonomy. So మనకి different branches ఉన్నట్టు human beings are very interested upon different things, right? Surrounding them. Like మన చుట్టూ ఏమైతే different organisms ఉన్నాయి, ఎలా ఉంటున్నాయి, సో ఇవన్నీ స్టడీ చేయడం హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి చాలా ఇంట్రెస్ట్. సో దే డెవలప్డ్ వన్ బ్రాంచ్, సిస్టమాటిక్స్. So this is a branch of study known as systematics. It is derived from Latin word systema. What is meant by systema? So this is mean systematic organisms. Systematic classification of organisms. This is very needed branch of study anamata. So ee moolanne, ee systematic classification of organisms moolanne the scope for identification or classification or characterization enlarged. So Carolus Linnaeus kuda used Systema Naturae as his title for his publication. He used this name for his title. So దీని అసలు ఏం చేస్తుంది సిస్టమాటిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ evolutionary relationships between organisms.
not a single step process. It is a hierarchy, which means a different levels of processes. So category. Category means an organism which we put into some space or some column, which we mean a category, which is a unit of classification. It is also represents as rank. Classification is not a single type process. Right? All the categories, each category and all the categories form taxonomic categories. So all the taxonomic categories form taxonomic hierarchy, which you need to do. I think this is very clear to you, this part. So next is the basis of knowledge, which we mean all అంటే ఇప్పుడు మనం నేమింగ్ చేసేటప్పుడు లైక్ బిగ్ ఆర్గానిజం ఆర్ బిగ్ ఫైలంకి వెళ్ళేటప్పుడు ఉండాలి దానికి. సో ఆ బేసిస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విచ్ వి గెట్ ఫ్రమ్ స్పీసీస్. స్పీసీస్ అనగానే ఇట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ ర్యాంక్ ఆర్ లోయెస్ట్ టాక్సాన్ which we have. It is the basis of knowledge, of naming or of classification. Basis of knowledge for classification. Now we are studying about each category or each taxon. The first category or lowest taxon is species. Species. One should able to distinguish one species from other closely related species by observing morphological differences. So not anatomical, only morphological differences మీద ఒక స్పీషీస్ కి ఇంకో స్పీషీస్ అంటే దగ్గర ఉన్న స్పీషీస్ కి డిఫరెన్షియేట్ చేయగలగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have Mangifera indica, Solanum tuberosum, which means potato. Solanum tuberosum, Panthera leo are the some examples of species. So ఇక్కడ మనం చూడగలమైతే జీనస్ ఒకటే, స్పీషీస్ ఇస్ వెరీ స్పెసిఫిక్. లైక్ ఒక బయాలజికల్ నేమ్ లో ఒక స్పీషీస్ మాత్రమే వాడగలుగుతాం ఆర్ ఇట్ ఇస్ పర్టికులర్ టు దట్ నేమ్. But genus ki different types of species ఉంటాయి. లైక్ Panthera have leo, as usual గా tigris కూడా ఉంది. అలాగే Solanum కి tuberosum and Maligna కూడా ఉంటుంది. Panthera leo అంటే lion and this is tiger. So potato and this is brinjal. ఇక్కడ మనకి చూడాలైతే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి మనకి బయాలజికల్ నేమ్ వచ్చేవాడికి హోమో సాపియన్స్. If you see in the second year the evolution chapter, we can find Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. So Homo genus have different types of species names, but species names are very specific. Next, genus category. So next, genus taxon is which is closely aggregates of related species, which have the examples of the same examples are written in the Ncert textbook. So next, the taxon is family. So family. Next, క్యారెక్టర్స్ బేస్ చేసుకొని అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ బేస్ చేసుకొని ఇంకా మనం క్లాసిఫై చేయబోతున్నాం అన్నమాట, ఇంకా బిగ్గర్ టాక్సాన్. సో ఫ్యామిలీ అంటే విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ వి క్లాసిఫై బేస్డ్ ఆన్ వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైన్. బేస్డ్ ఆన్ వెజిటేటివ్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ బట్టి మనం ఫ్యామిలీని క్లాసిఫై చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Solanum, Petunia, Datura, these three belong to the same family, Solanaceae. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్యామిలీకి ఎండింగ్ అప్పుడు ఏసీ వస్తుంది. ఫ్యామిలీ హ్యావ్ ఎండింగ్ ACAE. సో మనకి ఫ్యామిలీలో అన్ని డాగ్స్, క్యాట్స్ అంటే క్యాట్స్, లయన్స్ ఒకే ఫ్యామిలీలో ఉంటాయి.
known as Felice. Dogs అన్ని క్యాన్సిడేలో ఉంటాయి. ఓకే, బట్ డాగ్స్ కి క్యాట్స్ కి కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి, కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. కానీ యాజ్ యూజువల్గా యాజ్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం కాబట్టి డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీస్ కాబట్టి డిఫరెంట్ నేమ్స్ కూడా ఉంటాయి. క్యాట్స్ లయన్స్ అన్ని ఒక ఫ్యామిలీలో ఉంటాయి, డాగ్స్ అని ఒక ఫ్యామిలీలో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ హైరార్కీ, నెక్స్ట్ హయ్యర్ టాక్సాన్ వచ్చేవాటికి ఆర్డర్. మనం ఇప్పటి వరకు based on similar characteristics which we have between the organisms, we classify species, genus, and next we have seen families also. But ఈ ఆర్డర్లో ఏంటంటే we classify based on only floral characters. Solanaceae. These two are kept in the order Pollinates. And Cancidae, which is the dog family. Felidae. These two are kept in order Carnivora. The next hierarchy is class, which we have amphibian class, reptiles class. So this is the next hierarchy level, which have more organisms with different characters. So class lo manki example mammalia, amphibia, reptiles and more examples. So next వచ్చేవాటికి phylum. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టు ఫైలం అంటే క్లాసెస్ అన్నీ కూడా ఈ ఫైలంలోకి వస్తాయి అన్నమాట. క్లాస్ మామేలియా, ఆంఫిబియా, రెప్టైల్స్, దిస్ ఆల్ కమింగ్ టు ఫైలం కార్డేటా, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి కింగ్డమ్. సో దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ higher category of taxon. So kingdom, Animalia kingdom, plant kingdom, which means phylums all will come into category of kingdom. So meer chusinattlaite manam ఒక్కొక్క కేటగిరీ హైయర్ వెళ్తున్న కొద్ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ జాయింట్ ఇన్ టు దట్. అంటే higher category, higher the category, more the number of organisms, more the number of organisms, but less the similar characters. So on the page number 11, a small table is given to your right hand side. So that table is very important. So you can study at your home. If you don't understand, please comment, and I do definitely explain that table also. Next topic is herbarium. So the herbarium అది అంతలో ఉన్న మనకి టాక్సానమికల్ ఎయిడ్స్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఉంది, కానీ అది రెడ్యూస్ సిలబస్లో అది పోయింది. సో నెక్స్ట్ మనం వచ్చేవాడికి హెర్బేరియం. సో హెర్బేరియమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ద collected plant specimens which we collect plant specimens. The plant specimens are dried, pressed and preserved on sheets. These are known as quick referral systems. Of taxonomy
herbariums, in that sheets we have the following information, which we have date and place of collection. Okay, next English, local, botanical names, family and collectors names also. Next part. So in the reduced syllabus, botanical gardens, museum and geological parts are deleted. So next topic is keys. Keys are another taxonomical aid used for identification for plants and animals based on similarities and dissimilarities. Keys are based on contrasting characters which are generally in pair, known as couplet. Contrasting characters, right? Generally in pair. Which results in acceptance of one and acceptance of one and rejection of one. Each statement of key is called letter. So generally keys are analytical in nature. So this is the key paragraph, and next a small paragraph is that is flora, manuals, monographs, catalogs are some of the different forms in which they help in correct identification. So flora is meant by number of plant species in a given area. So manuals means the information of plants and animals in a particular area, which helps in correct identification. And monograph, what is monograph? Which means the information in which it is a book. It contains an information of one taxon in a brief manner, which helps in identification. So this is the full lesson, the chapter or easy chapter of the living world, which you can get one question or not, that too even a doubt. So I hope you understood this lesson very clearly. We'll see you in the next class. So if you need a topic, please comment down. The needed topic, I said I will teach only a needed topic. So I request you to comment your needed topic so that I can refer or I can teach that particular topic for your next class. Thank you.